But I would like to highlight now the, let me check. So where is it? Assignment. Yes, here. First, second. Okay. So let me show you about the distribution of the content regarding assignment that you need to complete when you finish the course to be able to use for evaluations. Yeah. Okay. So as similar to what I have done with the course of aerospace materials. So each two students. So every group will contain two students, and they will do the work regarding a specific topic within or regarding additive manufacturing, of course. So generally speaking, there are two main parts within the assignment that you have to perform or you have to carry out. The first thing regarding the overview of the specific topic within additive manufacturing. So for example, for the first group, they will focus on describing the fuse deposition modeling. Yes. And seeing this just regarding the overview of these technologies, and some information is required to how can I say, to describe here. For example, characteristic, working principle, application with different materials. So because fuse deposition modeling can be used to print out different kinds of polymeric materials and others, and therefore you should review some kinds of material that can be used by these technologies in order to fabricate the parts. The second things regarding the overview is the sustainability advantages and challenge for field deposition modeling. This is quite important because you need to know why we use the additive manufacturing and in specifically fuse deposition modeling in order to fabricate the parts. Uh, how can the technologies support the designer in saving materials, in fabricating the part that can contribute, shape the part toward a more sustainable futures. Because we save material, we can fabricate the optimized part. Yeah, we can help or we can support the fast prototyping in order to reduce production lead time, to shorten the time that to bring the part to the market. Yes, something like this. And that's why you need to consider the sustainability advantages and challenge for field deposition modeling. The challenges here are actually the limitation of the technologies that researchers need to further develop the technology so that in the near future or in the futures they can be widely used in order to fabricate uh, many more parts. Yeah. And the second main part of the assignment will be associated with the analyzing and summarizing content of a journal paper. And since the first group focus on the investigation of field deposition modeling, and they are also required to consider a paper, a specific journal paper regarding the FDM, field deposition modeling, and this is required that they select a paper published by Springer. As I already mentioned, Springer is a reliable publisher, and Springer published a lot of journals, and for each journals they have different journal papers, different issue, different volumes. Yes, and then just select the suitable one in order to analyze and summarizing the relevant content. Yes, and yeah, just some information. I took one example to show you what you need to do with the assignment. And yeah, 74 people, and yeah,
So thầy ơi, giờ là yes. thầy có gửi cái file này lên LMS không ạ? Có, Chứ tôi màn có gửi hình cho nó các to bạn rồi. quá không Tôi thấy. tôi có gửi cho các bạn rồi, các bạn có thể check luôn đi. Để tôi check nha. Trong cái nội dung của chuyên đề 2 này thì các bạn để ý cho tôi là cái ngày số 5 là mùng 9 tháng 2 năm 2023, thì ở đấy sẽ có một cái link của Google Meet mà tôi đã để cái link đấy cho các bạn vào, thì nó cũng giống link mọi ngày các bạn vào thôi. Ngoài ra thì còn 8 cái chapter khác nhau, tôi cũng up như là một cái tài liệu cho các bạn, cái document thôi. Bạn có nhìn thấy không ạ? Dạ thấy à. Rồi. Dạ, ý em là cái danh sách phân công này nè thầy. Danh sách phân công thì bạn có thể check ở trong announcement. Dạ để em check thử. Thì trong announcement các bạn sẽ có 3 mục: overview of the course, thì được tôi upload lên một trong những cái ngày đầu ấy, của cái khóa học. Sau đó là 2 cái phân công làm tiểu luận chuyên đề 2 và cái hướng dẫn làm tiểu luận môn chuyên đề 2 đã được upload được vào ngày 30 tháng 1 năm 2023. Thì các bạn có thể tìm đọc cái hướng dẫn đó. Dạ cảm ơn thầy. Okay. And the next thing I would like to show you is regarding, where is it? Here is how to to write down the assignment regarding cost of additive manufacturing. So since I have written down in Vietnamese, so it will be better for you, from a point of view, to speak in Vietnamese for this part. But if you want in English, it should be okay as well. Về mục đích của cái việc làm tiểu luận của các bạn, môn chuyên đề 2 thì chúng ta biết là môn chuyên đề 2 này thì có liên quan đến additive manufacturing, đúng không ạ? Công nghệ gia công bằng cái phương pháp bồi đắp, hay chúng ta còn gọi là phương pháp in 3D. Thế cho nên là khi mà nói đến cái tiểu luận chuyên đề 2 thì chúng ta hiểu là làm tiểu luận cho additive manufacturing. Đấy là công nghệ lõi mà chúng ta quan tâm đến ở cái course học này. Thì các bạn sẽ tập trung tìm hiểu một số nội dung cụ thể của công nghệ liên quan đến additive manufacturing theo phân công. Tôi lấy ví dụ như cái nhóm đầu thì các bạn đó sẽ tập trung vào field deposition modeling, đúng không ạ? Các bạn khác thì sẽ có những cái technology khác mà các bạn sẽ tập trung vào. Thì cái này đã nêu ở cái phần phân công nội dung làm tiểu luận. Và các ứng dụng của công nghệ này thì khi mà các bạn đưa ra các cái review của công nghệ thì các bạn cũng consider luôn cả những cái ứng dụng đó. Và chúng ta quan tâm đặc biệt đến những cái ứng dụng mà có thể sử dụng cho lĩnh vực hàng không. Tôi lấy ví dụ những cái thiết kế lại, đúng không ạ, để tối ưu hóa về mặt cấu trúc, giảm khối lượng, và những cái chi tiết mà sau khi đã tối ưu hóa về mặt cấu trúc như thế thì thường nó sẽ không phù hợp đối với cái phương pháp gia công truyền thống như là tiện, phay, bào, cắt gọt, thậm chí cả đúc. Và do đó thì chúng ta sử dụng một công nghệ gia công mới là additive manufacturing. Và chúng ta biết rằng là chúng ta có 7 cái công nghệ additive manufacturing khác nhau, và trong mỗi cái subcategories đấy thì nó lại còn nhiều những công nghệ nhỏ khác. Do vậy mà các bạn sẽ dựa vào những cái phân công mà tôi có chuẩn bị cho các bạn để các bạn sẽ tiến hành làm cái bài tiểu luận của mình với cái nội dung cụ thể. Bởi vì tôi có nhớ là đã từng trao đổi với các bạn rồi là nếu như các bạn học tất cả những cái nội dung ở trong môn học thì cái điều đấy là điều đáng quý nếu như các bạn học được. Đấy là điều đáng quý nhất. Tuy nhiên là khi mà các bạn đi ra làm việc ấy, thì chúng ta sẽ chỉ thường thông thạo một vài những cái nội dung cụ thể thôi. Các bạn hiểu tổng quan của môn học, thì sau đó thì các bạn áp dụng những kiến thức các bạn học để giải quyết một số các cái vấn đề cụ thể. Thế sau đó thì các bạn sẽ có cái kinh nghiệm để sau này khi các bạn đi ra ngoài công tác ấy, thì các bạn gặp lĩnh vực nào thì các bạn cũng có cái phương hướng để các bạn tiếp cận và các bạn tìm hiểu cũng như làm quen và để sử dụng nó. Thì đấy là cái ý tưởng của cái vấn đề cho các bạn làm tiểu luận, và nó chỉ tập trung ở một vài những cái nội dung rất là cụ thể của cái môn học này thôi. Chúng ta có câu là nhất nghệ tinh nhất thân vinh, phải không ạ? Cho nên là biết nhiều thì tốt đấy, nhưng mà biết sâu thì có lẽ tốt hơn. Rèn luyện các cái kỹ năng làm việc theo nhóm. Ở đây chúng ta có 2 người, nhưng mà tôi phải lưu ý với các bạn là rèn luyện kỹ năng làm việc theo nhóm không nghĩa là chúng ta 2 bạn cùng một nhóm thì có cái bài tiểu luận giống nhau, không phải, đúng không ạ? Đúng không ạ? Cái này thì chúng ta lưu ý. Nếu không thì sẽ dính vào cái vấn đề đạo văn, là cái vấn đề rất là kinh kỵ đối với những người làm khoa học. Và ngay cả khi các bạn làm report, báo cáo ở trong cái nhóm làm việc sau này khi đi ra ngoài môi trường công tác thì cái đấy cũng rất là kỵ.
Rèn luyện cái kỹ năng tìm báo khoa học uy tín để tham khảo. Vâng, cái này thì cũng là một cái cơ hội cho các bạn, bởi vì hiện tại thì các bạn như tôi đã nói ở cái hôm thứ ba rồi ạ, thì hôm nay tôi nói lại thôi, đó là các bạn có cái account của cái bên thư viện Đại học Quốc gia ở thành phố Hồ Chí Minh. Thì cái nguồn tài liệu tham khảo ở trên cái database của họ, trên cơ sở dữ liệu của họ ấy, thì họ có link với một vài các cái tạp chí nổi tiếng, ví dụ như Springer, ví dụ như là Elsevier, ví dụ Taylor and Francis, Williamson chẳng hạn. Thì nó là những cái tạp chí thường là rất uy tín. Thì trong mỗi cái tạp chí như vậy thì nó sẽ có nhiều những cái journal paper, nhiều cái journal, nhiều cái tạp chí khác nhau. Đó. Nhà xuất bản thì sẽ xuất bản nhiều tạp chí, và có rất nhiều tạp chí, và mỗi cái tạp chí đấy sẽ xuất bản nhiều cái số báo khác nhau về những cái nội dung rất là cụ thể. Thì các bạn có thể tìm ở trong đó, thì nó đảm bảo rằng là những cái xuất bản đó là xuất bản uy tín, chứ không phải là nguồn trôi nổi trên mạng. Thì các bạn tìm đọc những cái bài báo đó. Thế còn trường hợp mà các bạn không có account thì các bạn, bởi vì trong lớp của các bạn kiểu gì cũng phải có những cái bạn mà có những cái account này, chúng ta đăng ký với nhà trường sẽ tạo cho các bạn cái account đó. Đối với các bạn nó là free, nhưng mà nhà trường sẽ phải bỏ ra đâu đó trên 100.000 trên một năm ấy, để tạo cái account đấy cho các bạn. Cho nên là các bạn cố gắng mà tận dụng. Ngoài ra thì các bạn có thể vào thư viện quốc gia, nhưng mà tôi cũng không biết là thư viện quốc gia ở trong thành phố Hồ Chí Minh như thế nào, nhưng ở ngoài Hà Nội thì nó ở trên đường Tràng Thi, thì các bạn cũng có thể tạo những cái ra đó và làm thẻ thư viện, hoặc là tạo tài khoản để có thể truy cập vào cơ sở dữ liệu của họ để download những cái bài báo về tham khảo. Tất nhiên cũng có những cái nguồn báo tham khảo là open access, có nghĩa là người ta đã trả tiền cho cái báo đó để các bạn có thể download free, không mất tiền. Thì các bạn tìm được bài báo đó thì cũng ok, không có vấn đề gì cả, miễn rằng nó xuất bản bởi Elsevier hay Springer hay là những cái tạp chí uy tín khác. Đó, thì cái này các bạn phải lưu ý. Rèn luyện kỹ năng phân tích, đánh giá tổng hợp và kỹ năng viết luận để hoàn thành tiểu luận. Thì cái này phải nói với các bạn, nó là những cái kỹ năng rất là quan trọng. Khi mà các bạn tìm đọc một bài báo thì các bạn phải phân tích được là cái bài báo này làm về cái vấn đề gì, đúng không ạ? Cái phương hướng người ta triển khai ra sao, kết luận là người ta đã đạt được những cái gì, và những cái gì người ta chưa làm được, hay còn gọi là future work ấy, người ta chưa làm được, người ta sẽ hướng tới ở trong tương lai. Các bạn đánh giá, đúng không ạ, xem mà những cái vấn đề nào là vấn đề thiết yếu nhất của bài báo, các bạn tổng hợp lại và viết lại vào trong cái tiểu luận của các bạn. Viết trên cơ sở ý hiểu của các bạn, chứ không phải là chúng ta chép lại từ cái bài báo của họ, đúng không ạ? Chúng ta đọc bài báo của họ, chúng ta hiểu và chúng ta diễn đạt lại theo cái tư duy diễn đạt của các bạn. Đấy, thì nó sẽ tránh được cái vấn đề đạo văn. Thế còn nội dung, đặc biệt là vấn đề hình vẽ chẳng hạn, khi các bạn trích xuất, các bạn đưa vào trong tài liệu tham khảo thì các bạn có bổ sung cái citation ở đấy, có nghĩa là các bạn có trích dẫn, thì nó sẽ đảm bảo là các bạn không lấy của người khác mà không xin phép. Đấy, nó nôm na là như vậy, nói cách khác là không đạo văn. Kỹ năng viết luận tất nhiên là rất là quan trọng rồi, bởi vì tôi cũng có chấm kỳ vừa rồi một số các cái đoàn tốt nghiệp, thì tôi thấy là các cái bạn sinh viên của khóa 19 hay là 18 gì đó, các bạn ấy gặp khá là nhiều vấn đề liên quan đến cái viết luận văn. Cho nên là nếu như các bạn có thời gian để các bạn rèn luyện kỹ năng viết luận này thì nó là tốt cho các bạn. Và cuối cùng, last but not least, thì nó là rèn luyện cái khả năng đọc hiểu thôi. Ở đây thì đối với nội dung môn học thì lúc đầu tôi có mong muốn là để cho các bạn present. Để đầu tiên là tôi sẽ chấm bài tiểu luận của các bạn này, để sau tôi để cho các bạn present này, để sau đó tôi sẽ hỏi các bạn 1 cho đến 2 câu hỏi. Tuy nhiên là lớp chúng ta đông quá, mà với cái thời lượng thì nó rất là ngắn, có lẽ là không đủ để cho các bạn present hết. Thì cái hình thức tôi sẽ để cho các bạn làm như môn vật liệu và hàng không, có nghĩa là các bạn làm tiểu luận, tôi chấm các bạn tiểu luận về mặt trình bày, về mặt nội dung. Sau đó thì tôi sẽ hỏi các bạn một câu hỏi, tôi chấm thêm cái câu hỏi đó. 2 câu hỏi, một câu hỏi sẽ là chấm cho tiểu luận, và một câu hỏi sẽ là chấm cho bài giữa kỳ. Thì cái này là đối với môn chúng ta không gặp mặt nhau offline, cho nên là bắt buộc phải hỏi thế để cho các bạn điểm giữa kỳ thôi. Kiểm tra giữa kỳ mình là làm sao thầy? Tôi có nói câu đó thôi á. Tôi vừa mới nói với các bạn rồi, là bởi vì chúng ta hiện tại đang là buổi thứ 5 rồi, chúng ta có tất cả là 8 buổi thôi, các bạn hiểu không ạ? Và đến ngày hôm nay thì các bạn hoàn toàn có thể triển khai cái vấn đề tiểu luận ở nhà luôn được rồi. Thế cái vấn đề là chúng ta không gặp nhau, thì cho nên là không thể làm bài kiểm tra được ở trên lớp.
Do vậy là khi mà vấn đáp offline thì tôi sẽ hỏi các bạn 2 câu hỏi, đúng không ạ? Một câu hỏi thì nó sẽ đánh vào cái đầu điểm của cái bài tiểu luận, nghĩa là bài cuối kỳ, và một câu hỏi còn lại thì sẽ lấy cái đánh giá cái câu hỏi còn lại đó cũng có liên quan đến bài tiểu luận để làm điểm giữa kỳ cho các bạn, được chưa ạ? Vâng, còn nếu mà bạn vẫn không hiểu nữa thì nhờ bạn lớp trưởng hoặc là một cái bạn nào đó hiểu vấn đề có thể giải thích lại cho các bạn trong lớp, thì có thể là cái tiếp cận này nó sát hơn với các bạn hơn là cái cách tiếp cận của tôi. Vâng. Về nội dung thì cũng giống như bên vật liệu hàng không, và cũng như tôi vừa mới trao đổi với các bạn ở cái phân công nội dung làm việc ấy, thì cái bài tiểu luận của các bạn sẽ gồm có 2 phần chính. Phần thứ nhất là phần tổng quát, có nghĩa là giới thiệu về công nghệ hoặc là những cái nội dung cụ thể mà các bạn được phân công. Tôi lấy ví dụ như là đấy, đối với cái nhóm đầu tiên là chúng ta làm về FDM, đúng không ạ? Field Deposition Modeling, chúng ta review về characteristic này, có thể là definition này, working principle này, application, especially application within the aerospace industry chẳng hạn. Thì đó là những cái mà chúng ta cần phải quan tâm. Để sau đó thì chúng ta sẽ nêu lên về cái sustainability advantages and challenges for FDM chẳng hạn. Thì đấy là đối với cái đề đầu tiên. Thì cả hai cái ý đó nó sẽ nằm trong cái phần 1 là phần tổng quát của các bạn. Tất nhiên không phải nhóm nào tôi cũng yêu cầu các bạn làm về cái overview của cái sustainability advantages và cái challenge cho công nghệ mà các bạn thực hiện, không phải cái nào thế, thì các bạn cứ căn cứ vào đấy thôi. Còn phần thứ hai thì nó bao giờ cũng tách biệt hẳn so với phần đầu tiên, và nó liên quan đến cái phần là các bạn tìm hiểu và các bạn tóm tắt cái bài báo khoa học. Có tất nhiên là cái bài báo khoa học này nó phải liên quan đến cái phần 1 rồi. Chúng ta làm về FDM, đúng không ạ, thì cái bài báo nó cũng sẽ liên quan đến cái FDM, chứ không thể nào là cái phần 1 là một đằng, phần 2 là một nẻo. Thì những cái bài đấy thì tôi sẽ đánh giá là không qua, cho nên là các bạn hết sức để ý. Nó nhỏ thôi nhưng mà nó liên quan trực tiếp đến cái điểm của các bạn. Cách thực hiện thì về quy cách thì hiện tại thì tôi vẫn chưa thấy phản hồi của lớp về cái việc là liệu rằng các bạn có cái hướng dẫn thực hiện đồ án môn học hay không. Vì cái đồ án môn học nó là một cái khóa học mà có tính điểm cho các bạn, nó là một cái dạng gần như cái đồ án tốt nghiệp của các bạn ấy. Thì trong cái hướng dẫn về thực hiện đồ án môn học cũng như là thực hiện đồ án tốt nghiệp ấy, thì nhà trường có hoặc là khoa của chúng ta có quy định rất là cụ thể về cỡ chữ này, căn lề này, phông chữ này, thậm chí trang đầu các bạn trình bày như thế nào, trang thứ hai các bạn trình bày như thế nào, rồi viết lời mở đầu, lời cảm ơn như thế nào, là trong đấy có hướng dẫn hết. Đó. Đấy, chỉ lưu ý với các bạn thêm về cái tựa đề chẳng hạn. Thì ở đây chúng ta là tiểu luận môn học chuyên đề 2. Số trang thì chúng ta là môn 2 tín chỉ, cho nên là chỉ giới hạn các bạn từ 8 cho đến 15 trang thôi. Chúng ta cố gắng đừng có viết nhiều hơn 15 trang ạ. Và cũng đừng có viết ít hơn 8 trang, như vậy thì sẽ không đảm bảo được cái nội dung. Ngôn ngữ thì đề nghị các bạn nhất quán, trừ một số các cái thuật ngữ, ví dụ chẳng hạn là additive manufacturing chẳng hạn, hay là FDM chẳng hạn, chúng ta rất là khó để chúng ta tìm cách để translate về tiếng mẹ đẻ của chúng ta. Thế cho nên là những cái đó thì chúng ta cứ để nguyên tiếng Anh, dịch nghe nó không hay bằng, nên là đừng có không cần thiết dịch. Về lưu ý thì cũng sẽ tương tự như cái lưu ý về môn học vật liệu hàng không. Tuy nhiên là trong lớp các bạn cũng sẽ có những cái bạn mà không tham gia học môn vật liệu hàng không, thì cho nên là tôi xin nhắc lại. Đó là những cái nội dung mà tham khảo khi các bạn đưa vào trong tiểu luận này. Thứ nhất là phải có trích dẫn, nó liên quan đến vấn đề đạo văn hay không đạo văn, những cái gì mà sử dụng mà có nội dung là tạo ra bởi người khác thì chúng ta buộc phải có trích dẫn, trừ khi cái đó là nội dung mà các bạn tạo ra. Về cách sử dụng từ ngữ thì khi các bạn tóm tắt cái bài báo khoa học vào trong tiểu luận của các bạn ấy, thì vì tôi tạm cho rằng cũng có thể là các bạn viết bài báo, thì đối với những cái bạn mà đã viết được cái bài báo để các bạn tóm tắt thì tôi không nói ở đây, thì vì người ta là tác giả của bài báo rồi thì tôi không nói. Thế còn đối với những cái bạn mà chưa phải là tác giả của bài báo và tóm tắt một cái bài báo khoa học đã được xuất bản, thì lưu ý về cái cách chúng ta dùng từ ngữ, đúng không ạ? Tránh viết là trong bài báo này thì ta đã làm cái này, đúng không ạ? Bởi vì các bạn không phải là người ta đã làm một cái gì đó,
tương tự đúng không ạ? Hoặc là đấy, tác giả A đã làm cái này, tác giả B đã làm cái kia chẳng hạn. Đối với phần tổng quát thì các bạn hoàn toàn có thể tham khảo những cái nội dung trong cái báo review mà các bạn download online hoặc là download ở trong những cái bài báo uy tín của các bạn. Trong sách giáo trình, vâng, ok. Và cũng có thể các bạn sử dụng nội dung trong bài giảng. Thế tuy nhiên là các bạn biết bài giảng chỉ là những cái tóm tắt, những cái ý mà tôi sẽ diễn đạt cho các bạn, cho nên là nếu như các bạn viết theo cái bài giảng thì các bạn phải lưu ý câu chữ, đúng không ạ, tránh để bị cụt lùn. Chúng ta phải viết diễn đạt ra cho nó rõ nghĩa, chứ không phải viết như cái bài giảng. Bài giảng nó chỉ là tóm tắt các ý thôi, các cái slide mà tôi trình bày cho các bạn nó chỉ là tóm tắt thôi, nó không phải là nội dung câu chữ hoàn chỉnh. Và đối với cái phần tổng quát này thì các bạn hoàn toàn có thể sử dụng báo review để các bạn viết, đúng không ạ, bởi vì nội dung của nó sẽ không sâu. Ngược lại với cái phần review, cái phần tổng quát, đó là cái phần mà tìm hiểu và tóm tắt về khoa học ạ, thì thường những cái người viết báo người ta sẽ đi sâu giải quyết những cái vấn đề cụ thể, trừ những cái báo review ra, đúng không ạ, trừ những báo review. Cho nên là đối với cái phần 2 này thì tôi recommend các bạn là không dùng báo review để viết tham khảo phần này. Có nghĩa là gì ạ? Chọn những cái bài báo có liên quan đến phần 1, đúng không ạ, cái phần chính đầu tiên, và và giải quyết một vấn đề cụ thể. Ví dụ nó có thể là tìm ra các cái thông số, đúng không ạ, để tạo ra vật liệu có cơ tính cao nhất đối với cái công nghệ FDM chẳng hạn. Hoặc là hoặc là người ta liên quan đến những cái ứng dụng mà được tạo ra bởi cái công nghệ FDM. Cái chi tiết đấy, ứng dụng thì nó có cơ tính như thế nào này, cái khả năng làm việc ra làm sao này, trong những cái môi trường như thế thì nó làm việc bao nhiêu cycles thì nó sẽ bị hỏng, vân vân, đúng không ạ? Thì những cái đấy nó là những cái vấn đề rất là cụ thể, chứ không phải là chỉ nói có mỗi là working principle, characteristic hay application là xong cái phần thứ hai, thì không phải. Phải nói lại với các bạn là hai bạn sinh viên cùng một nhóm thì các bạn chuẩn bị 2 quyển tiểu luận trên biển, bởi vì hai bạn trong cùng một nhóm không nghĩa là hai bạn đấy điểm sẽ giống nhau. Nó phụ thuộc vào từng bạn trình bày tiểu luận như thế nào, nội dung các bạn tóm tắt, nội dung các bạn làm tiểu luận ra sao, và cái vấn đáp trả lời câu hỏi, đúng không ạ? Và trong cái vấn đáp trả lời câu hỏi này thì như tôi có nói rồi, tôi sẽ hỏi các bạn 2 câu. Một câu thì đương nhiên là liên quan trực tiếp đến cái vấn đề là đánh giá điểm tiểu luận cho các bạn, còn một câu thì sẽ tách ra lấy ra để làm điểm giữa kỳ cho các bạn. Vấn đề về mặt nộp bài, deadline của cái việc submission, thì các bạn lưu ý là các bạn nộp file tiểu luận cho lớp trưởng. Ở đây chúng ta sẽ phải nộp hai thứ. Cái thứ nhất nó là cái file tiểu luận, đúng không ạ, file mềm, thì các bạn nộp cho bạn lớp trưởng. Bạn lớp trưởng sẽ tổng hợp và gửi lại cho tôi để tôi đánh giá cho các bạn. Thì cái deadline để các bạn nộp file tiểu luận thì nó gồm có 2 deadline. Deadline 1 là ngày 9 tháng 3 năm 2023, đúng không ạ? Tất nhiên là những cái bạn nào mà miss cái deadline 1 này thì các bạn có thể nộp ở trong trước deadline 2 nhé, chứ không phải sau deadline 2. Sau deadline 2 thì tôi không nhận bài của các bạn nữa đâu. Lúc đó thì tôi có rất nhiều deadline của các lớp khác nữa, cho nên là cũng không thể chấm bài của lớp các bạn sau đó được. Khi các bạn đi ra doanh nghiệp các bạn sẽ thấy cái deadline thường nó fix. Nhiều người là ăn ngủ với deadline luôn, chứ không phải là đấy. Thế thì đối với cái deadline 2 của các bạn là ngày 14 tháng 3, 3 ngày trước ngày mà các bạn sẽ vấn đáp trả lời câu hỏi, thì tôi dự kiến cái ngày các bạn vấn đáp trả lời câu hỏi thì sẽ là ngày 17 tháng 3. Thế cho nên là dựa trên cái ngày dự kiến đó thì cái deadline 2 của các bạn sẽ là ngày 14 tháng 3. Và các bạn sinh viên nào mà nộp bài sau deadline 1 và trước deadline 2 hoặc là trùng vào deadline 2 thì rất là đáng tiếc là những cái bạn đó sẽ bị trừ đi 30% số điểm, đúng không ạ? Bởi vì tôi không thể đánh giá nó giống như các bạn mà nộp trước deadline 1 hoặc là trùng vào deadline 1 được, đúng không ạ? Để có sự phân tách, vì nếu không nó sẽ không công bằng đối với những cái bạn mà hoàn thành đúng thời gian. Và cái thứ hai mà các bạn phải nộp đó là cái quyển tiểu luận, đúng không ạ? Các bạn nộp file thì đây là cái deadline 1 và deadline 2 là cái thời gian để các bạn nộp file cho bạn lớp trưởng. Thế còn vào cái hôm 17 tháng 3 là cái hôm dự kiến. Cái hôm xin lỗi tôi hôm 17 tháng 3 là cái hôm dự kiến để các bạn trả lời vấn đáp cái câu hỏi liên quan đến tiểu luận thì hôm đó thì các bạn sẽ in cái quyển tiểu luận đó ra và nộp cho tôi.
Cái quyển tiểu luận này thì sẽ phải nộp về khoa, nó coi là các cái bằng chứng chứng minh rằng là các bạn đã hoàn thành cái tiểu luận của môn học và để khoa lưu ở đó. Thì các bạn lưu ý là các bạn phải nộp hai cái đó. Còn về đánh giá tiểu luận thì tôi nghĩ ở trên thì tôi cũng đã nói rồi, dựa trên bài tiểu luận của các bạn, dựa trên cái câu hỏi trả lời của bạn các bạn sinh viên trong cái buổi vấn đáp offline dự kiến là ngày 17 tháng 3 năm 23. Rồi, có bạn nào có câu hỏi liên quan tới cái nội dung làm tiểu luận của các bạn hay là liên quan tới cái hướng dẫn thực hiện tiểu luận không ạ? Vâng, nếu không có thì chúng ta sẽ quay trở lại với nội dung bài giảng. Yes. So to be honest, I do not remember exactly at which slide we stopped before the test holiday. So I would like to, if we already complete this slide, and then I would like to take a little bit of time to remind you about the content of this slide. Regarding the method for EM, so we may pay more attention to the chemical reactions because the reaction can occur during the additive manufacturing process and to form different kind of slag as a result of oxidation reactions. So the reaction between the metal and oxygen at high temperatures, because you know you use the heat source, for example, the laser or electron beam in order to melt the powders material or wire materials, and therefore it's occur at relatively high temperatures, the melting temperatures of the materials, and therefore at these temperatures, the affinities of oxygen of the material with oxygen is high, and therefore it's easier to occur the oxidation reaction between the metal and the oxygen, and to form the slag. So it should be prevented. Reactivity of the metal is increased with increasing the temperatures. We know, because at high temperatures is more reactive, and then it's easier to be reacted with the oxygen, hydrogen, maybe nitrogen, but it's a little bit more difficult to react with nitrogens until it's occur at relatively high temperatures, because you know that the bonding of nitrogen atom is strong. So you need condition in order to how can I say, to create the nitrogen atom before the reaction can occur. But if it's the additive manufacturing happen in the plasma environment, so it can react with nitrogen, because you know the temperatures of plasma, yes, more than 4,000 degrees C, yes. And that's the reason that when we perform the additive manufacturing process, we need the inert gas to act as a shield to prevent the contact between the oxygen or hydrogen with the metals, and to avoid different kind of reactions with oxygen or hydrogen or others gases. And there are several examples for you to see. For example, titanium. Titanium is so reactive, so it can easily react with different type of gases. Magnesium or aluminum powders can react as exothermically, yes. So to create the heat, yes, react and to create heat. And this has the potential of producing explosive hazards. So is detrimental. So that's what you need to pay more attention to, especially for aluminum powders. So if you have the static discharge, the tĩnh điện, and then the aluminum powders can be burned and to provide different kind of heat, and it's quite dangerous for human. And explosive, no. Alloy are preferable with respect to the poor metals,
due to the fact that the alloys will have better mechanical properties or other type of properties with respect to the poor materials or poor metals. So in terms of, for example, better strength, better ductility, hardness, or corrosion resistance. And therefore we have received the benefit, of course, for sure. Because with the alloy materials and the part which is, for example, made of alloy, will have the higher or longer life with respect to the one which is made of poor metals, and therefore we do not need to pay more money for replacing with the new parts, and we just use one part in order to save costs. Yes, because the life is long with respect to the part which is made of poor metals, because it has high strength. Yes, has better corrosion resistance, for example. The knowledge of time, temperatures, and transformation curve is critical, because if you know about the specific materials, and for each material you will have the specific TTT curve, and you can predict the evolution of the microstructures on heating or cooling. And you can see on the right side of this slide, you have the 2C curve. Yes, and depending on the, for example, if you have the austenite, the fully austenite state, and depending on the cooling rate, you will have different products. So for example, if you have the slow cooling rate, and the diffusion can be altered, and therefore you would have the transformation from the austenite to the backlight. You have the coarser backlight when the transformation temperature is high, is relatively high, but smaller than 727 degrees C. You have the fine backlight when you have the faster, a little bit faster cooling rate with respect to the first case, and you have the fine backlight because you reduce faster, you reduce the temperatures faster, and therefore the energy providing to the atoms is reduced. The diffusion is reduced, and therefore the particle cannot be so large, and therefore you have fine or small particles, or fine backlight, small particles, or small layer of ferrite and cementite, because you know that backlight is the compound between ferrite and cementite. In the case of faster cooling rate, so for example, you perform outstamper like in this case, and you would have binite structures, but it is the unequilibrium microstructures, and therefore binite does not occur in the binary phase diagram. Similarly, when you perform the very fast cooling, you cool down the material from the austenite state very fast. And in this case, if the cooling rate is faster than the critical cooling rate, and then you would have the transformation from the austenite to the martensite. Yeah. But since the cooling process is relatively fast, and then you cannot it cannot happen 100%, and you have some kind of austenite residual austenite at the end of the transformation process. And since you have studied about the CTT diagram, so I would like to remind you a little bit, because we have just talked on Thursday, on Tuesday. Today is Thursday. So if you know about the material, if you know about the cooling rate, you know about the composition of the material, of course, and you can predict the microstructures. Which one should we have at the end of the heating or cooling process? Yeah. Wettability, yes. Actually, for additive manufacturing of metallic materials, this is actually happen as the wetting process. So we wet the material layer by layer until the 3D physical object is obtained, and therefore wettability as a material is quite important, and it can be used as a criteria to see whether these or they are the ideal candidate. Which material is ideal candidates for additive manufacturing in order to select the correct process and testing procedure.
Ease of fabrication is also important because you know that um, even despite the fact that additive manufacturing can fabricate the near net shape components, but in many cases you would have to use the post processing uh, in order to how can I say, create the final part, because you know that the surface quality is not so high. If the part is made of additive manufacturing, is made by additive manufacturing, and therefore if you would like to have the part with high surface quality, and then post processing is needed. And in that case, yeah, it's quite important to consider the ease of fabrication of the materials. So, like in the case of titanium, it's difficult to machine. Yes, and therefore after the additive manufacturing process, you would have to select the suitable post processing in order to machine the part to have the final product. However, in view of additive manufacturing of titanium materials, is relatively easy to print with the titanium materials. So you can save costs when you fabricate the complex and high value parts from titanium materials. And I remember that we have talked about the buy to fly ratio at the end of the chapter one. Is actually the ratio between the mass of starting billet, yes, uh, and the mass of the finished part in aerospace. So to show whether or not we save material. Uh, how can I say, to show if we can save a lot of material or not. Yes, is represented via the buy to fly ratio. And we consider the conventional process or traditional process and additive manufacturing process. And regarding the conventional process, the buy to fly ratio is 40 and 1. 40 divided by 1. This means that in order to have 1 kilogram parts, so the input material must be 40 kilos. So you throw away uh, 39 kilogram of material. So you waste a lot of material. However, in the case of additive manufacturing process, the ratio is just 4 divided by 1. So it means that, yes, you just throw fewer material with respect to the case uh, that the part is made by conventional processes. Yeah. And in the near future, so yeah, who knows? One of you can create the manufacturing process that can hear the buy to fly ratio of 1 divided by 1. Yeah, so it's the idea thing. Who knows? Yeah, but let's say uh, one should have a dream, yes, and to make your dream come true. Why not? Sintering microstructures. So sintering process is actually the joining process with a completely melt or coalescence or solidifications of materials. Let's think of the fact that, how can I say, if you have two uh, particles come into contact with each other, two particles come into contact with each others. So the contact point, yes, will be melt. The contact points or the contact area will be melt. And in doing this, under the influence of the heat source, of course, laser or electron beam, and two particles under the influence of heat source can be joined together. Since the two particles locally melted, and like the wetting process, they wet together, and this is sintering, and without complete melting, no melting. It's locally melt, but the two particles do not completely melt. The molecular bonding based on the diffusion process, it means that at high temperatures the atom and molecular can move, can be diffused. Yes, and in doing this we can buy different particles or different powders together. Sintering microstructures, yes, even you use conventional processes, is not always possible to receive 100% dense materials.
And in the case of additive manufacturing, yes, it is not always possible to create 100% dense part. Yeah, unfortunately. And if you want to have the part without porosity, so it means that if you want to have 100% dense part, and then you need the post-processing. For example, here is heat process called hot isostatic pressing. Hot isostatic pressing. This means that once you have created a part which is made by additive manufacturing, and then you can put it into the oven, not, not really the oven, but into some kind of an oven, and you apply high pressure, high temperatures, and then the the pores inside the part can be collapsed, and then you would have some kind of 100% relative density parts. But it's really expensive in order to use this kind of treating process in order to increase the density of the materials. So in case of high value parts, and then you may think of the a possibility to use the hot isostatic pressing to increase the density of the part. The sintering process. Sorry. Um, yeah, as I already mentioned, sintering process, we can apply heat and pressure, and we melt these particles or these powder partially, so just locally melt the particles. So under the influence of the heat and pressure, we can break the surface outside the particles. We pack the powders together, which can support the diffusion process and to bond the particles. Yes. And we have three stages of sintering. Yes. And basically, sintering helps to increase the density, reduce the voids or porosity. Yes. Reduce the voids. Yeah. Comparing to the case of unsintering. Yeah. Comparing to the case of unsintering. But you still have the unsintered space between particles because the particles do not completely melt, and therefore you still have the space between them. And this can be eliminated by using hot isostatic pressing, as I already mentioned to you. And traditional powder metallurgy process. So yeah, you talk about PM 2.5 for example. In Vietnamese meet 2.5 cái gì đó đúng không ạ? PM is actually powder metallurgy, bụi kim loại. However, from a technical point of view, powder metallurgy is a process in order to fabricate near-net shape components. And additive manufacturing is among powder metallurgy's process, but is somehow related to the powder metallurgy's process because the feedstock material can be powders, and you handle powders, you manufacture the part from the feedstock material as powders. And with the traditional powder metallurgy process, I'm not talking about the additive manufacturing here, but talking about the traditional powder metallurgy process. The input material is the coated powder. The powder is coated with the binders. Cái vật liệu là bằng bột này nó sẽ được phủ bên ngoài bởi các cái chất tinh kết. Coating powders with binders. And then people use mold and pressure. And pack the powders with binder together. And after this process, you have the so-called green parts. So it's not the final parts, it's just the green parts. And then we put it into the furnace and burn the green parts. And the final, the binder will be burned out. Yeah, will be burned out. And for the remaining powders, yeah, what can we do with this? We applied high temperatures and maybe the a certain pressure, and then yeah, the diffusion process occur, and then we buy the plastic together. Yeah, early rapid prototyping process for plastic and coated metal powders do not need
moles for green parts. But then we can burn out and to perform the infiltration process with heating and brazing. So it's somehow similar to the technologies called biozetting, because initially you have the powders, yes, and then you cover layer by layer on the building plate, and for each layer we, how can I say, we cover on top of the material with the binders, the binding materials, yes. And once the process complete, you have the so-called uh, some kind of green parts, and then you perform the heating process in order to eliminate some kind of binders. Mhm. But the material still has the certain form of the final part, certain form of the final part. And then you perform the infiltration, cái bước thấm. So normally you use we use the second metallic materials, for example, copper, which have low melting temperatures with respect to the base metals. Yes, and then the infiltration process will, how can I say, we diffuse some kind of copper atoms and fill into the porosity of the pot. And then we have the pot which is made of two different kinds of materials, copper, for example, and the base metals. I have already shown you a video concerning the biosetting, and afterward you have the infiltration process in order to create the pot, which made of two different types of materials. And current powder bed fusion process, yes, we can perform a sintering process alone without binder or infiltration process. Yeah. But you still have relatively high density, up to 99.9%. Yes. Advantages of sintering is mean that we can form the objects with metals, which is difficult to melt or fuse. Yeah. Yeah. I think we can stop for we can have a break for 10 minutes, and we can resume the class at 1. Yeah. But I would say that after the first teaching hours, I will speed up yeah the teaching process. I will speed up. Yeah. Okay. See you.